Chairman, President, twebaza programs eziva mu government gy'okulembera, esooka ya PDM, ne tuzzaako ey'amyoga. President tukwebaza kubanga nze okuva bwe nazaalwa paka kati mbadde siwulirangayooko gavumenti yonna ewa bantu ssente. Naye gavumenti ya President Museveni gy'akulembera eya NRM esitudde abantu bangi, kubanga omuntu okuwa kapito eya miliyoni 1 nti ntandikwa, n'ogenda wali n'osuubula ennyaanya n'osuubula obutungulu, abaana ne bafuna amata ne bafuna buli kimu, school fees, abaana luli bali tebasoma naye kakati abaana bangi basoma. So era President tukwebaza Jinja eno okutuwa site developinga kati egenda esituka. And here there are fishermen from all walks of life, especially from the 60 fishing districts. But among the indigenous, there are 150 indigenous fishers that are here. They have recognized the Bakenyi Association. We have fish traders. As I said, we also have the technical team. We have fish farmers under State House, and they have a video. If we allow them, they can show some short videos. We want to thank everybody, especially Your Excellency. We have very far fishermen who came here on Sunday. The holiday yesterday, they were here. They spent a night here. And especially I want to recognize a team from Kasese, from Lake George. They came on Sunday. And all those far fishermen, today is your day. I have a speech of 9 pages, but I'll pass to your staff the status of fisheries at the moment, and I'm sure you will look at them, Your Excellency. It is your day, it is hot, and I don't want to take this day. It is you who has called us to come and interact with you. But if you may wish, Your Excellency, I have a young man here, the son to late Okiror, Sunlight. If you can give him just 5 to 10 minutes, you looked for him one time, and he's here with us after this event. If you gave him some short time, he's here. Your Excellency, we have a lot of challenges like any other sector, but today the owners of the lake are here. We don't want to interfere, want to allow them to interact with you. But above all, you are the father, you are the one who has called a fisherman to interact with you. We want to give you enough time. Ndikwenda okwebaza okuba olukungana luno kubanga tumaze ebbanga nga twogera ku nsonga zino. Wakuba oti olikwenda kwogera ni baana Kaidongo ab'Ennanda abagitegeera obulungi, era kakasa nti abagitegeera obulungi bali wano, so bali kuleeta lukiiko. Ekyokubiri, Excellency, nina obuntu just bubiri oba busatu oba okusaba kulwa abantu bano. Tuli kusaba nti kulwaibwe oziba amagira gona agaita obutimba obufu, kubanga abantu bano ayagana wakatimba mu iduuka yakagula ebamwagana nti olina akatimba akafu. So tuli kusaba nti osala amagezi gona osiba enjera zonna edingiza obutimba buno, tube nga tulina obutimba obulamu abantu basobola okugula obutabaleetera ebizibu. Baba, ndikwenda okwidukiza olwetwala ero lwendoozi emyaka gibiseku wali otesiza nti abavubi beda bawe NADS oba abavubi
kubanga ab'okuyitako babawa ente babawaire embuzi n'ebindi aye wali okubya oti olugenda okutegekerayo abavubi nadisi ow'abavubi kansubire nti kyona onaasobola okutegemaku. Then ekinasemba excellency amaato gonna gabadaaza olisi bagema eryato tituufu lino limpi lino ireeyi walizimba bubi. So ndi kusaba nti Maritime Institute yaffe y'Ebusitema bagibalize mangu kuba twayenda abaana basome boat building, ship building, ebigabagana n'ennyanja byonna byonna tube nti abaana Uganda baidhi okwekolera ebintu ebyo balekera okudaaga. When the masses get involved, you forget. You don't even have to supervise, to do what. You only come to support. Kasa abantu batandika okwenyigira mu bintu bino byonna bene ekintu otandika wena obutanigirizibwa ino ogugwo gwakwidda bwakubayamba kuba supporting abajje maiso. Therefore, I thought, and that's why I called you people, to ask you. Era nkirowooza ku kyova ndese imwe kubabuuza that this omwoga nti ensonga eno ng'omwogo gw'emino gw'obuvubi. What happened to, because Umunyaruguru is the one who knows about fish. Kiki ekyatuukawo kubanga awakwenda Umunyaruguru naide ebyenanda. But this one, we had to bring the army because it is something that has its owner. Kino ekyebyenanda twalinga tulina okuleeta amagye kuba ekiseera ekyo nga kiboneka obuserazira mwene kyo. And it is something that belongs to all Ugandans, because the lake belongs to all Ugandans. Ng'ate mukidi bulungi nti kino kyona kyaife twena abana Uganda, enanda byaife twena abana Uganda. Even me, who is in Rwakitura, I have a share in the lake here. Ni nzali Rwakitura. Zena nande ne waire gala ninze aize andi ni share yayo. But who can represent us in the lake? Pega nani ayinza okutukikira munanda. It must be the one who knows, ate koko omuntu yaidi, or something who have got something additional to bring. Oboyo aine ekintu kyasobola nga kimongeraku oba okuleeta. So that's why kyova I thought it was good to consult you. Kyova bwene nti kirungi ino abebuuze kwime nga abali mu nsonga eno. The same problem with minerals. N'ekirala n'ebyobugaiga by'omu itaka. Because that one is also going to be, now that there is peace, it is going to be another problem if we don't handle it well. Mpegano nga bwe tulina emirembe bwetagema bulungi byabugaiga bya mu itaka kiyinza ofuuka ekizibu kyona. We discovered some gold in Abim in Karamoja. Abimu eyo mu Karamoja twazulayo gold. Zabu. Zabu. In no time the whole floor was full. Kaseera katono buli bantu baali gaidire. From Kenya, from Somalia, from Rwanda. Kuva Kenya, Somalia, Rwanda, wona nga bali mukiireyo. I had to send them and say, go back. Kwenda. Kubanta bana mutuviire gano. Kwenda. Era balumuka. I am not a miner. Nze tili mulombe. Sirabanga kumusito mulombe. Now, if there is minerals in Karamoja, which belongs to all of us, who should represent us to take advantage of director of that mine? Of course, I will benefit indirectly because they will pay tax. I will also benefit. But whom do we? And who represent us there? But what we need gold e Karamoja. Nani atukichirireyo. It must be lwakubera webanga bali kutolayo gold nga government iso benefiting akuba basasula emisolo. Ayi nani ateko kubaawo okuboneka nti twena tukukichirwa mu nsonga eyo. For me, my organized ways, first of all, the locals, they could be part of the effort. Munkola yange eboneka nti nteeketeke bulungi ndowooza nti n'abantu ab'omu kitundu ekyo. Then we bring from far the people who have got additional, have got capital. Mema twaleeta abo abantu abava egala
abayinza okwongera ku nsonga eyo lwakuba nga balina kyebeta capital, I've got technology. balina obukugu, Then they can team up with the locals and represent us. basoogemagana abantu baife ababulidde mu kitundu ekyo. Me, twaba nga I tuliwo. will benefit Twena tudda benefiting. because they will pay tax. Kuba badasula emisolo. And my grandchild in Victoria will study free on government tax Niye from the muzzukulu money wange owewakitula adasomera ku ssente eddo ng'asomera bwereere kuba bali kusasula omusolo. But directly, who should represent us? Aye nga naani ateeka okubaawo n'atukiikirira If you don't want to spoil, nga tumwenda twonoone. umujuzo, Okwiddula okuwa abantu overfishing, n'okuvuba kwona okuboneka nti buli muntu ali kugwamu biba mu kintu kunaagaana bunaagaane. in other countries you cannot do this. Mu nsi eddiini tosobola kukola ekyo. You cannot go to Tanzania and you play around. Tosobola gya Tanzania n'ozaana n'oleeta emizaano That you are going to the gold mine. nti okuba oli kujja mu gold mine They are there, Tanzania but twalayo. nobody. I don't think even the locals go there. Gold mine ziddiriyo atirowooza nti n'abantu ababuliddwa bajjayo So mu Tanzania. this is what I said. Please don't fight. Mase bichi have done this. They have stolen this. They have timber. I said this is all because bananyinimu. Ekyova nakuba nti mulekere tumulwana na Mase, kyova nakuba nti beene kintu. It is because they are not there. Lwakuba bazirayo. The Banyankole say etene mukamayo ebichere bitemberu. Kale. Yes, sir. The house which does not have the owner, the frogs climb in the house. Enumba eziramu mweneyo n'ebikere bituumira waigulu. So this is really why I came here. Kyova ndidde wano banange. Now, this is number one. Ekyo nekisooka banange. Because when I got involved, I also learned more about the fish. Era bwe natandika kuyingira mu bintu no zira nayiga ino ku They told me that the breeding center of the fish near the shore bankuba nti ebyenanda bizaalira kumbali kwa nanda. is called what is it called? Breeding zone bageta batya mu Lusoga. Ekyondo. It's called Ekyondo. Ekyondo in Uganda. Nange nakiyiga ekyo. The Ekyondo. So people are destroying the Ebyondos. Aye mpegana abantu ne ebyenanda ebizaalira byonna ate nga abalala bakidi ebizaalira bali kubyonoona. And also the people who settle near the shore. N'abantu abali kumbala amadenanda. The fisheries people should tell us, should people settle, have houses near the Byondo or what? Bona bano abakugumu byenanda batukobere nti abantu bazimbe kumpi n'enanda agali ebyenanda ebizaalira batukole tutya. They told me that the fish which breed near the shore breed in Ebyondo. Bakuba nti ebyenanda ebizaalira kumbali kw'enanda bizaalira mu byondo ebyo. So those Byondo must be identified and gazetted. Nobody should go there. Ebyondo ebyo biteekwa okumanibwa era tumanirira n'ebiri era nga tulobera omuntu yenna okubijjaako. We cannot be like abakafiri abatamanyi kyokukola. Tituyinza kuba oti bakafiiri abatayidi kyakola. Because my mother was a Moroccan and anybody who did not know how to do things oyo mukafiri. Maama wange yali mulokole buli muntu yakolanga ekintu ekitategereka bulungi ng'amweta mukafiiri. Then I was told that the mambas, the Nairo patch, breed in Ebyemero in the rocks in the center of bankoba nti empuuta zokka zizaalira mu byemero n'eddo endazi. Byema. 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 Now you can see how the languages connect. Because Okwema is when the cow is mounted. That is Okwema. Bintu bigemagana bityo. So that you can see we can have a big fish industry, not just
depending on wild catches, but including the domestic. Kuba tusobola okufuna n'ebyenanda bingi ino nga tutayeeko ebyo byetujja okuvuba nga tuyiga buyige n'ibino ebirimibwa oba ebirundibwa mu kuteekateekebwa. And then we save the wetlands and irrigate the land so that we have higher yields. Twaba nga tusevinga buno obutondo bw'amaadhi gaife n'ebibali byaife, twaba nga era tusobola okukozesa amaadhi ago okufukirira ebirime ebindi. So this is why I called you. Eno n'ensonga banange kyova mbeese. That's why I want to hear what you say. Era kyova ndikwenda okutegeera ki kye mukoba. So that we don't have to fight with Masse, with those groups. So kyova tulekera okulwanagana Masse ni group ye. And we see how to hand over the lake to the indigenous people, then they lead us. Tubone engeri gye tunagemya enanda eno eri abantu bano baife ababulido beneyo. He repeated what they had advised me when I went there in my PDM. Aizeemu kye bamukoba bwe yajja ku tuwa ya PDM. They said your 1 million PDM is good for the farming and so on. Bakoba nti miliyoni y'olituwa eya PDM nnungi ku by'okulima n'ebintu ebindi. But for fisheries we need more money. Aye ku by'okuvuba ebyenanda twetaaga ku ssente eningiko okusinga awo. So I agreed, and I'm going to give them the 1 billion they're asking for the caliber. Era akkiriza ajaba biliyoni gye basabye. And we can have another billion for Lake Kyoga. Tudaba ni biliyoni ya Lake Kyoga. Lake Kyoga this side. Lake Kyoga side eno. And then even on Nakasongora side we can have another 1 billion. Ni Nakasongora 1 billion. And then we have another billion on the Lango side. Hawa ni billion on Lango side. And another billion on the Teso side. Ni billion on Teso side. Then here, on the Busoga side, we can have another 1 billion. Ni Busoga na kufuwa 1 billion. For Lake Victoria side. For Lake Victoria side. So kati ennaku zino bavuba kuva mu January paka nga musana n'ekiro, naye abakenye ffe twali tumanya abajjajja baffe nga batuyigiriza nti okuva mu mwezi ogwokusatu okutuuka mu gwokutaano tugendayo misana ekiro ne tuleka ebyennyanja ne bizaala. Then twalina ekintu kye bayita respect for fish sanctuary. Kino kiraga nti twalina ebifo bye tumanyi nti ebyennyanja bizaaliraawo, kati nga bwe tutuuka saa zino wengenda ku nnyanja yonna ne ntuuka bwe nti ng'omukenye mba mmanyi nti wano ebyennyanja we bizaalira, kati kye twakolanga edda ng'abakenye ng'ebifo ebyo tetuukiriza muntu yenna kubituukamu, kati nga we baba bavuba tebatuuka sayidi eyo, kubanga twabagamba nga wogenda eyo waliyo emizimu zigenda kubatta, kati nga tebatuukayo, naye ni otherwise si twali tugezaako kuprotectinga ennyanja okulaba nti breeding areas abantu tebazituukamu mu biseera ebyo eby'okuvuba. Kati muwulidde bannange, you have heard now. President wuliriza buli lw'ojja gye tuli ng'otugamba ffe abanyankole tetulya buyana buto. Era ekintu ekyo twakiwulira nnyo ne kitukwata. Naye President mu kaseera ako konna akabaddewo tubadde ku buyana buto. Embeera nejja n'otuula nga jjajja, n'otuula nga taata, n'oleeta Minisita Adowa, n'oleeta amagye, ebyennyanja ne bikula. Tukoze tutya? Tuleme kusaasaanya lugambo nga tugenda kudda mu buzibu bwe twalimu. Nze siri mwana muto, abazeeyi bonna baabano weebali wano, twagala twogere amazima, ate mu bino tusale amagezi. Tuli mu nnyumba ya jjajja, tuli mu nnyumba ya taata, tetukyamuukirira, tetumulimba, twogere amazima tulabe ekyokukola. President, amazima gaagano
bwe twaweebwa obuyinza kati abalemera kuli obunyana baali baani? weebale nnyo beebaffe naye twajja tutya tuli obuyana tuzze wano katunaabe tukubuulira amazima nga nze mbadde kyamaani w'omwalo gwe bayita Kityobba mu Lwampanga okumala emyaka 3 emabega wabaddewo obuyana. Olwaleero bw'ogamba nti n'obutimba buno na buno obw'eryato lino tebugenda mu nnyanja bakwetika olutwe. Bwe bugenda mu nnyanja ne bukomawo nga bulina obuyana obuto ne tutuuka ekiseera nsamba waali wano DFO Nakasongola tasobola kumpakanya ku kyenjogera asobola okunjulira. Bwe bakomawo ku mwalo n'owandiika waliwo ekiseera we twatuuka ne tugamba nti no tuwandiike tutwalire omulamuzi. Abantu abo bwe bajja ne babakwata n'obuntu obwo taata Museveni tosulayo. Naye amagye bwe gajja ku nnyanja ne gabeera nga gakola enforcement ne gabeera nga gayambako kubanga ow'amagye bw'anaakukwata n'akutwala mu kkooti togenda kwokya nnyumba yasula mu barracks. Pulezidenti ogera amazima twagala tulongoosa abakulembeze babeereyo era nzikiriza nze chairman wa Kyoga Boat Owners and Fishmongers Association. Tuli register yaffe tuli 578 naye ekizibu ne bw'otugamba ffe kennyini tugende ku ground kati tugaana abantu okuyingira n'obutimba obuto mu mazzi era abantu bajja kutwetika n'ennyumba zaffe bajja kuzookya. Naye tukoze tutya Pulezidenti nina amagezi genda etanga nteesa buteesa. Pulezidenti tusooke tuleka amagye ku nnyanja ekisooka for security. Pulezidenti waffe omulungi tukkirize obukulembeze bwaffe obulondebwa ku myalo bubeere empowered nga bukola n'amagye. His Excellency ekirwadde ekisinga okumalawo abantu ku nnyanja abavubi obubenje obw'ennyanja. Obubenje bw'ennyanja tulina amaato aga Police Marine. Amaato ga Police Marine gatuyamba naye kitono kuba matono. Twali twetaaga okukozesa association yaffe eno mu bigenderwa byaffe naye bwe twagenda okugula amaato agagenda okuyambako engeri y'obubenje obwo nti His Excellency obubenje bw'okunyanja tebufaanana nga bw'olabako emmotoka nti kagwawo bwe katyo. Akabenje k'ennyanja empewo zijja ne zibasanga mu nnyanja ng'olugendo lw'osigazaayo okuvuga tokyasobola kumalako naye nga bw'okuba essimu okyasobola okutwala essaawa nnamba ng'okyali mulamu. Kati omuntu ayinza okuyamba aba akutuukako n'akuyamba. Kakati nga tugamba nti singa tufunayo amaato agasobola okurescuinga abantu abo kyetuva ekibiina kyaffe twakiyita rescue operations team. We have agreed tukizaganya that the indigenous people nti abantu bakansangwawo in all these areas mu bitundu bino should take the lead. batwale omulamu ogw'okulembera ensonga eno to form the circles of fishing. okukwotaawo saako abadde abavubi. Then we have agreed ekintu tukizaganya the people, especially the ones abantu okusingira abo the ones on the borders, abali ku nsalosalo they have said we can't remove the army bakoba nti twatolayo magye because there's so much insecurity from outside. lwakuba nti ali obutali butebenkevu obuva ku enda. Even if you didn't have the internal problems of discipline. waye nga titwanda balina nsonga ey'envuba embi eri munda muno ayi tulina obuzibu obwo. So that the fisheries unit can stay but backing the people who are fishing illegally. Nti mpegano buno obukiiko amagye gayinza okusigala aye nga gali kusupportinga abantu ababa bali mu kuvuba mu kitundu ekyo. Because of fishing, they need their own fund. Olwa okuvuba beetaaga sente edaabwe ensawo yaabwe ensako yaabwe. Different from PDM. Eyawukana n'eya PDM. Because it requires more money. Kuba okuvuba kwetaaga sente nnyingi ku. This is the third point. This is now for the Deputy Prime Minister. Deputy Prime Minister to take up with the Prime Minister's office Prime Minister's office and plan for the toilets kabuyonjo on the landing sites.
ku myalo the water for washing, n'amaadhi ag'okunaaba mu ngalo, the schools amasomero in the islands mu islands mu bizinga and in the learning sites. ni ku myalo. So we need to plan for these learning sites Ni land sites abantu betu di planningire because they are far from one another. kuba tidiranagaine land site eri awonka. And then also for the islands, N'ebizinga because the islands, abakuba ebizinga we are encouraging day schools in the Orkaru, in the land. eno ku Bulukalu tuyenda amasomero agatali ga kusulamu Because they are encouraging day schools where children study and go home. kuba omwana asobola okusoma yaira ewaka. But now in the islands, the children can't easily go back. Mu bizinga tikyangu mwana kutambula kujja ku isomero naira. So we can take it like Karamoja and say boarding schools. Tuyinza okitwala nga Karamoja twakuba nti boarding school neteeka okubaayo. Even if we have a few in Karangara, a few in Kome, a few in Point ey'omusanvu is to protect the breeding grounds. n'okuleka nti tutaasa ebyenanda ebizaalira. Ekyondo, Kyondo, the one near the shore, ebiri ku mbalama kw'enanda, and the Viema in the center of the lake for the Nairo patch. n'ebiri agati mu nnanda empuutamu edizaalira. So which means we may have to remove some of the trading centers which have come up. Kitegeeza tulina okukendeeza ab'okutoolawo abuduuka bayibwidye ku mbalama d'enanda. Guide anybody who is licensing activities on the lake must not interfere. This must be like national parks, marked and. Era abantu abagega ba licenses edo bateeka okuba okugalagirwa nti kisonga dino tekwa okuditereeza. These national parks would have national parks would have disappeared if we did not preserve them. Singa titwakola tutyo national parks singa butidaawaawo. So we need these breeding centers must be preserved and nobody should go there. Ezaaliro ly'enanda eziri ku mbalama d'enanda. Because you have heard that the fish business is bigger than coffee. Nga bumuwulire nti bizinesi ey'ebyenanda esinga n'emwanyi in the world, mu nsi yonna yonna. Abakene, that's a very big charge to come and address the Deputy Prime Minister, who will introduce other ministers here. Sangaire. Mukasa, Mwoga is one. Mwoga ni kirala. Oba emigaire babeetanga bakomozi. So then you had, of course, but the ones who would cross you, they make you cross the lake. By independence, our economy was called the economy of the 3 C's.